You are watching Area Code, brought to you by Mabati Rolling Mills. Get CoverMax. It's more than just a roof. It's color that lasts with advanced color technology. kujenga takupeleka kwa dila wa MRM. Ukiweka, umeweka. CoverMax, a quality product from MRM. This is arguably the most dangerous estate in Meru town. It looks rather calm on the outside, but the residents here have known no peace for decades. Priscilla Kithinji has been a resident of Kooje Estate since 1996, and she has seen it all when it comes to security concerns in this area. Kwanza wakati tuliingia huku kulikuwa mbaya sana. Sababu ulikuwa unapita hata kwa njia asubuhi ukienda kazi unakuta mtu ameuawa hapo. Ako chini, mimi personally nimekuta watu watatu na sio siku moja. Kwanza kabisa ngambo hii kidogo nikipandia hapo kwa kamulima nifike town nilikuta asubuhi kitu kama 1:30 nikakuta mwili wa mtu uko hapo. Amepigwa risasi na hujui ni nani. Wakati mwingine asubuhi nikapita hapo tu kwa njia nikakuta watu wawili, lakini hao walikuwa wezi na waliuawa. Sasa uwezi jua ufanye nini. So serious was the situation that many of the residents of the area fled their homes in the early 2000s, leaving behind a deserted estate. And the majority of the occupiers and even the owners of the plots decided to leave them. And the houses were left empty. Actually, we had several houses that were occupied by just invaders. An invader just comes in and occupies the house without paying anybody anything. So people decided to sell, to escape that, to move away from that insecurity. And that's why the plots became so cheap. Because much of the land which made up the estate was initially comprising of forest and bush, the entire area became synonymous as a hideout for criminal gangs in the town. Despite efforts by police to curb the vice, Kooje remained a dangerous estate throughout the years. That time there was no electricity, no good roads, and the security was very bad. Very bad, extremely bad, such that you could not walk from town to this estate around 6. You would be mad. Mpaka tukaanza kuogopa sana. Kulikuwa na uoga sana. Ukisema yani hata watu wa nje ulikuwa unawaambia unaishi Kooje, wanasikia ai. Wewe unakaa kwa waandui ama kutumbaya sana. Not much has changed about security in the area ever since, but the locality of Kooje Estate is perhaps its Achilles heel. The estate's closest neighbor is the Shauri Yako informal settlement area, a slum that has for years been associated with poverty and crime. Shauri Yako informal settlement area began developing in October of 1981 after its residents, who at the time had built mud houses along Meru's main bus terminus, were relocated to this area. The relocation was done by the Meru Municipal Council, who at the time wanted to rid the town off of squatters. Tulipohamia hapa 1981 tukaambiwa tusijenge na mbao ama tuweke msingi wa mawe. Tuweke tu kwa nyumba temporary, either tujenge na mabati na slabs. Tukanyenga. Mtu akwacha kuweka msingi wa mawe kapamolewa na Municipal Council Meru. Tukaambiwa ni completely temporary. 1986 tukafanikiwa, tukaambiwa nyumba zimekuwa permanent. About 200 families would set up base here. Many had moved from other parts of the region seeking a better life in the growing town of Meru. But over the years, the slum has remained neglected and dejected. The smell of feces rings the air as you take a walk inside Shauri Yako.
Toilets here are full to capacity and sanitation levels are wanting. Hatuna maji hapa, so hakuna. Wengine wanatumia flying toilets. Houses here are mostly made of wood, a sharp contrast from their affluent neighbors just across the street. Shauri yako, wakati tulihamia hapa ilikuwa wezi sana. Hapa ilikuwa msituni. Mashamba ya watu walinunuliwa. Ndio nilikuwa mtu wa kwanza kuleta karabaya hapa. Nikiwakisha watu wanatoka huko wanakuja kuangalia. Watu wanawekewa stima kwa muzito, wakaona ni karabai. Ndio ukitaka tukitembea unaambia shauri yako. Ile kitu itakupata shauri yako. Ndio jina ikaambiwa ni shauri yako. Enyewe tulikuwa tunasema ni Huruma Estate. Lakini hiyo jina ikaingia mpaka ndani, mpaka kwa kanso. Hiyo jina shauri yako. Ndio sababu iliitwa shauri yako. We are told the informal settlement area harbors among the worst criminals in town. With little to no meaningful employment among the youth here, it may be hard to see why. Crime has permeated the area, affecting the nearby Kooje Estate. The security issues we have had in the past, the major contributors are those slum dwellers. Because from Shauriako and from Jean, when moving down to the market, they pass through Kooje. When moving out from the market, they pass through the same estate. So the victims and their what do you call them? That is now the thugs and their victims. They pass through Kooje. Wiki jana hapa watu walikatwa watu 6. Hapa kwa mali hapa watu 6 anakatwa na kisho. Nani utaambia? Ukienda kwa polisi mpaka ubebe pesa. Kibeba pesa nayo utakwambia kwenda nitakuja. Hapa hatuna hiyo. Security hapa hakuna kabisa. Shida sasa ni sisi tuliacha hiyo mambo, lakini hakuna kazi tunapata kwa serikali. Bado tunaendelea kuumia. Tunaona wadogo wetu wakikaa hivyo. Tukiwaambia tulikuwa tunaiba na hakuna kitu ya kukula, si wataenda kuiba tu. Sasa tungeomba tu hata si wakubwa tuangaliwe hapo juu. Hiyo mambo ilisha kabisa. Sisi tunaangaliana si wenyewe kwa wenyewe. Lakini sasa wanaanza tena. Jana walichukua pikipiki mbili hapo. Njusi moja pale. Sasa wanaanza tena. Watu wa maafisa wa polisi wanasema. Sasa vijana walienda kuripoti, anaenda hata saa hii. Mmoja ni wangu. Anaenda kwa polisi. Hata kuja bando ambia sisi bando kuja. Crime here is an issue of concern for many. Another is title deeds. The residents of Shauriako slum have been agitating to have this area formally gazetted as their land for years. In 1986, 145 families were issued allotment letters for their property, but many still remain squatters in this land. Despite the demarcation, title deeds for the 2.5-acre slum area remains scarce. Many adults have opted to doing trade at the nearby Gakoromone open air market, the second largest trading area in this region. For the residents of Shauriako, the market has helped try reduce crime incidences in the area. Tukona kikundi yetu sisi tulikujaga tukaona kweli hatutaishi kuiba, hatutaishi kusumbua ama kufanya nini. Tukaamua juu soko iko karibu hapa, vijana wengine wetu tukajiamlia tukaingia soko. Kuna wenye tulitengeneza kaosho wakawa wanawashaga magari huko, wengine tunabeba mizigo sokoni. Juu sisi ndio tulisema hiyo kazi ishe. Ilikuwa na sisi, hatuwezi sema sio sisi, ilikuwa na sisi. Wakubwa kina chifu wakuja tukaongea, wazee wa area yetu tukaongea na wao. Tukafanya hiyo kikundi inaitwa Gakoromone Youth Group Reformist na iko mpaka saa hii. With security installations including street lights, life in Kooje Estate is slowly beginning to pick up for a people who balloted to have these homes and who remain hopeful the tides for this estate is slowly but eventually turning for the better. Kooje hakika ni estate mzuri, na kama saa hii wakati mataa imewekwa, siku hizi hakuna wezi vile, na ningeomba watu hata wao wanakuja kukomboa nyumba huku, na hata wale wamekomboa tayari wanatestify wao wenyewe ati Kooje ni mzuri. We under history of insecurity. Now it has been handled to some extent.
We have a history of a sewerage system and the rubbish correction, but now it's being, we can see it is being looked into. Kooje is a good place to live in. Actually, this estate is the biggest tenant purchase estate in Meru. So when we were given the houses, we thought the leases, when you finish paying, the leases will come very, very easily, but now it has become a challenge. Very few, if any, but those who are able to follow into the National Housing Corporation offices, wengine wamepata, lakini sio wengi. Usalama hakuna kabisa. Usalama hakuna kabisa. Ni kubaya. Mimi siogopi nikisema iko polisi wezi hapa. Wengine anaitwa Meru 6. Akiingia kwa nyumba yako akukuta sapati anabeba. Akikuta unakaa hapa, akikupiga tero ile kitu anapata anaenda naye. Tulisema tutumie ile kitu ya mzungu anasemaga use a thief to catch a thief. Sasa ndio tulikuwa watu wabaya huku, ndio tunashikaga wabaya huku wasipige kutuharibia juu anakuja kutoka mahali pengine, anatoka huko chini Mikindori, anatoka Maua, anatoka pale nyingine. Ikisemekana mtu ameibiwa akoromone, itasemekana ni mtu wa shauri yako. Na sisi mavijana wa shauri sasa tukashikana sisi sote, tukasema wanakuja wageni tuwafukuze. We opened Eldoret Service Center and we made it a production plant so that we can cover the North Rift region. So if you look at the North Rift region, we are currently handling the Eldoret area, which is Uasin Gishu County. So we also do Nandi County, we do West Pokot, we go all the way to Lodwar, Turkana. So we cover that entire region, and then whatever now is left, we cover it with our other branches. We have Kisumu and Kisii. MRM is in Meru. We are based here at Kithoka. We have a showroom at Meru Town, Otomboya Street, at the Royal Business Park. We have a showroom there. You can get any inquiries from there. We serve our nearest counties like Isiolo County. We go to as far as Tharaka-Nithi County. We get customers as far as from Marsabit and from Moyale. They all come all the way here. So we are in a central region where we are attracting a wide range of counties. We first opened our doors in 2018. It's a fully fledged factory. That means we have different types of roofing sheets. We take care of Nakuru region as a whole, which involves different sub-counties. Now, when you talk about Nakuru, we are talking about Nakuru as the epicenter. We talk about Naivasha, that is along Nakuru, Nairobi. We talk about Gilgil. We also talk about Molo. We talk about Kericho. We talk about Eldama Ravine. We talk about Nyahururu. If you look at our paint system that we are currently using on our products, we've had it specifically made for the weather conditions in Kenya. It will stay on their roof for longer periods of time. If you look also at the base material, we have aluminum and zinc coating on our material. So that also gives prolonged life to the material that we are giving to the customers. We've taken the time to put research behind our brands and just to ensure that the quality of the product is uncompromised, that the color range that we have will not fade out after a couple of years. This is because we've taken the time to source out the best supplier that will give us paint that has warranty on it, and so we are able to confidently say that our standards are uncompromised. Lifestyle, sand-coated. You see, back in the days, we used to have the old Mareba tiles. Lifestyle is very much closer to the Mareba tiles because of the sand coating, but in real sense,
It's a totally different product with a different, very neat finish. We have a 50-year warranty on the lifestyle. And looking at the defects which are normally used to occur with the old Mareba tiles, they don't occur with the lifestyle. We've been in the market for over 60 years. So already that means we understand the Kenyan market, we understand the industry better. So we are able to tailor-make products for the specific problems that our customers are facing. So we not only provide products to our customers, we provide solutions.